Scandicare is implementing a project to respond to the menstrual hygiene and physiotherapy needs of children with special needs in Kajiado North. In this short documentary, Scandicare sits with parents having children with special needs to discuss the challenges related to accessing physiotherapy services in Kajiado North. I'm Agnes Mitonga. I work with Scandicare. Since Scandicare came to our sub-county, let me say I'm so happy. I saw a light. We have lived in darkness for so many years. Considering that I've lived with these children, I handle them at different levels, and I'd already seen the challenges that they go through. So Scandicare came to our aid. Scandicare is working in Kajiado North. Kajiado North has got 9 schools with special units for the children living with disability, and most of the learners in the schools are various, they are heterogeneous disabilities. Most of them are severe difficulties, and especially with physical or mobility. Children with special needs require physiotherapy services to restore body functions and movement, thus maximizing quality of life and movement potential. Physiotherapy employs physical approaches to promote and maintain the psychological and social well-being of a person affected by injury, illness, or disability. Persons living with disability require therapy services to restore body functions in such conditions like bones and movement disorders resulting from stroke or Parkinson's disease. In 2 focus group discussions comprising caregivers and parents with special needs children respectively, other health conditions they sought therapy services for the children with special needs is cerebral palsy. CP is a group of movement disorders that appears in early childhood. The condition is caused by abnormal development or damage of the body parts of the brain that control movement, balance, and posture. Supportive treatment may help children with cerebral palsy. These may include physical therapy, occupational therapy, and nutritional therapy. In Kajiado North, parents and caregivers to children with special needs have expressed the challenges they undergo seeking therapy services. Limited access to physiotherapy centers is a major hindrance. Simply because mara ya kwanza nilikuwa nampeleka nyumbani kwa discharge. Kutoka hapo nikakuja nikapata daktari huyu wa mwenye alikuwa hapa tatu ni mama Taja anasema. Huyo naye akakuja from there nikakuja nikaanza kwenda Kenyatta. Kenyatta nayo ukienda per session is 600. So ikanilemea because hiyo ni care, nilipa therapy, alipomoya hajakula. Sasa inakuwa ni kama mzigo ndio unapata ndio kwa kidogo na pesa, lakini gawa inakulemea. So ikafika mahali sasa nikaacha kwenda Kenyatta, nikapata mama mwingine yeye anatibu na Kenyatta. Sasa huyo at least nikaongea naye alikuwa so nikakuwa na anakuja na mfanyia mara 3 kwa wiki. Akamnyosha moyo, lakini ikafika mahali tena pesa nazo inafika mahali unajikuta tena huko in the position. So from there mimi nikaachana nayo. Sasa hata jana Scandicare. Transport is another major concern. For the parents who reside in the remote areas, the cost of transport to the therapy centers is way too much.
Considering the low levels of income generation, some of the caregivers have said to prioritize other basic needs in the expense of their children with special needs receiving therapy services. The cost of therapy services is another hiccup in accessing these services. The cost of the sessions varies from one center to another. The minimum cost per session is between 250 Kenya shillings to 500. One has to also purchase other items like gloves and jelly required during the therapy sessions. Nilikuwa napeleka Kenyatta, lakini nilifika mahali nilianza kupeleka ilikuwa 1,200. Nilianza peke yake. Sasa hiyo ongeza mpea ile kitu ndio mtoto akafanya. Lakini nilifika mahali nikanishinda vile walinifikisha 1,800 nikafika kabisa kuendelea hapa sasa. As the need for physiotherapy services for children special needs persists, the need for psychosocial support services arises. Majority of the participants admitted to have been traumatized in one way or the other. Landlord ananitusia ananiambia ninakuja kukulipa nje na nataka kaza. Nikamuuliza mtoto wangu nitakataka unakuja kunilipa nje. Hata mimi nishawahi ambiwa nimefunga jini kwa nyumba. Mtoto wangu naambiwa na landlord nimefunga jini. Nikamwambia wale kweli wanafunganga majini wanapaka na umaskini kama mimi. Majini zinaleta pesa. Majini zinaleta mtaji. Wale wanafunganga majini kweli wanataka na shida wanahangaika kama mimi. Kwani majini ya shida inaleta kwa nyumba. Aliniambia kuna katika hali ya kuamka. Mpaka hata saa 6 nikashangaa. Chifu akaita na akachangia kuamka kwangu na mtoto. Na mimi bila chochote. Na mimi bila chochote. Nililia. Ndio nakwambia kafikiri mtu anaweza kutamka mambo vile mama yetu hapa amenena. Amenena nikaenda kulinganisha ile kitu niliambiwa. Na unajua ilikuwa kunanyesha kwa wakati. Na kulikuwa saa 4 sitaweza anza. Nilipiga magoti hapo. Nikaambia Mungu, angalia ni saa ngapi. Na angalia maneno yote. With the many challenges facing children with special needs and their caregivers in seeking therapy services, it is therefore important to consider having accessible and affordable physiotherapy centers. These will not only help children with special needs acquire optimum growth and development, but also help ease the burden of the caregivers in seeking these vital services. The cost of therapy sessions should also be considered in order for those seeking them to afford. Pesa ni shida. Ya pili, naona tena kuna shida sana. Wakati kitu ya kwanza kama hawa. Huyu mzazi kitu ya kwanza anataka ni fedha. Sasa kama ni hapa, nunua mahali, wajengee nyumba ya tena. It will be the best thing. And then kutumia kwa barabara mahali hata akitoka na jampo hiyo mahali karibu. Unajua sasa kama hapa uchini ngozi. Online. Kusaidia. Ukiwekwa tena tu hapa. Anyway in between. Bei yao itakuwa rahisi. Kwa maana itasahau mpaka hiyo area. Itasahau mpaka pale kataka kwenda huko. Somewhere in YouTube. Kitu ya kwanza ni it is a big boost for our. Na ya pili, tuwezekane iwe free. Because ukijenga alafu uje uweke price, haitasaidia sana. Ukiweka madaktari hapa. Na wale watu wakitoka huko, akisikia mtoto anataka kuleta watu ambao wako committed and failure. Because mimi nilipo daktari itakuwa kazi hiyo ni kitu ambayo itasaidia sana kwa hawa. The government should also work towards ensuring that these services are available in government hospitals. Ample expertise should also be deployed in various available centers to help as many persons with disabilities as possible. As one of the participants in the group discussion said, even though Scandicare Physiotherapy Center would be like a drop in the ocean, for them,
It is a dream come true.